بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دhowaada arday casharkeena geographiga ahaa chapter 5 chapter 6 ayaan ku jirnay. casharkeena geographiga chapter 6 ayuu ahaa. waxaynu ka hadlaynay chapter 6 kan waxaynu kaga soo hadlaynay atmosphere-ka. atmosphere waa air, waa hawada gibilka hawada buluuga ee nagu xeeran ayaan ka soo hadalnay. waxa kale aynu ku jirnay oo subtopic noo ahaa layers of atmosphere. layers of atmosphere lakabyadu ka samaysan yahay atmosphere. marka waxaynu maraynay layerkii ugu dambeeyay ayaynu ka hadlaynay oo ahaa ama layerkeeni afraad oo ahaa thermosphere divided into two parts, namely thermosphere waxaynu u kala qaybinaynaa laba qaybood oo kala ah ionosphere iyo exosphere. ionosphere iyo exosphere labadaas ayaynu u qaybinaynaa. mid kasta wuxuu inoo lahaan jiray sublayers buu inoo lahaan jiray. waaye atmosphere-ka markaynu ka hadlayno, atmosphere is very important to sustain life on the earth. atmosphere-ku waxa weeye wuxuu muhiim u yahay oo waa nolosha dhulkaba suurtageliyo weeyaan. nolosha dhulka inoo suurtageliyo weeyaan. It is contains a life supporting oxygen. inta badan wuxuu ka kooban yahay hawadan oxygen-ta in sufficiently large quantities, taasoo xaddi badan ay ku jiraan ma garanaysaa oxygen-ta. inta badan markaynu ka hadlayno atmosphere-ku hawooyinku ka kooban yahay waxaa ka mid ah oxygen oo ahayd 21% iyo nitrogen oo ahayd hawada ugu badan 87%. inta kale percentage aad u yar ay ahaayeen oo ay ku jirtay carbon dioxide waxa weeye xaddi aad u yar ayaa, laakiin labada hawo ugu ballaadhani atmosphere-ka markaynu ka hadlayno waxay ahaayeen oxygen-ta iyo ma garanaysaa maxaan ku dhahdaa iyo nitrogen-ta ay ahaayeen. labada hawo ayaa ugu ballaadhan. inta badanna wuxuu ahaa mixture of gases ayuu ka samaysnaa. marka afar layer oo waaweyn ka koobnaa inkastoo sublayers ay jiraan. inkastoo ay sublayers ay jireen. way constant concentration of oxygen. inta badan meelaha ay oxygen-ta concentration-ka ku tahay is maintained through oxygen cycle. waxa inta badan aynu ku soo sheegay oxygen cycle-ka oo waxaynu nidhi oxygen cycle-ku waxay leedahay oxygen cycle waxa weeye waa meertada oxygen-ta oo saddex meelood ay ku wareegaysay. waxa weeye waa atmosphere-ka iyo biosphere-ka iyo lithosphere-ka. intaas sida ay isu bedelayso oxygen-tu ay saddexda layer ama afarta qaybood ee dhulku ka kooban yahay ayaa taasaa la yiraahdaa oxygen cycle ama loo yaqaanaa meertada oxygen-ta. The oxygen cycle does not take place in isolation. inta badan keli ahaan iyadoo ma dhacdo oo keligeed ma dhacdo, but laakiin it take place waxay laakiin dhacdaa along with the biochemical cycles. iyadoo marmarka biochemical-ka ay raacayso ay dhacdaa. biochemical cycles waxa weeye waa biological chemical-ka sida ay u dhacayaan. these cycles haddaba meertooyinkani connect waxay ku xidhan yihiin atmosphere, waxay ku xidhan yihiin gibilka hawada waa air weeyaan macnaheedu, with hydrosphere iyo maxaa ku dhahay hydrosphere oo macnaheedu yahay waa water. hydrosphere-ka waxaa la yidhaahdaa waa biyaha macnaheedu. hydro means waa water weeyaan, waa biyihii ku jiray ocean-ka iyo kuwii ku jiray underground water-ka iyo kuwii ku jiray surface of the earth. waxa la wixii biyo jiray oo dhan ayaa la isku odhanayaa hydrosphere. waaye lithosphere-kuna isna waa maxay? waa the crust of the earth, waa qolofta ugu sarreysa dhulka weynaga aan u soo marnay. marka ereyada hydrosphere iyo lithosphere and biosphere saddexdaa weeyaan. saddexdaas oo inagii nidhi waa saddexda ay ka dhacdo oxygen cycle. waa saddexda ay ka dhacdo oxygen cycle-ku. marka biosphere-ka macnihiisu waa maxay? waa living organism and their environment. waa noolaha iyo deegaanka ku nool yahay. ozone layer hore inuu soo marnay waa layerka ay ku jirtay maadadan loo yaqaano ozone-ku. ozone layer wuxuu ka hortagaa baa lagu yidhi about 90%. halka calaamadii percentage-ka ama boqolleyda ayaa ka maqan. calaamadii
percentage-ka waayahay of the ultraviolet radiation. Markaynu ka hadlayno ultraviolet radiation-ka ama fallaadhahan cadceedda markaynu ka hadlayno sidaasay noqonaysaa. waayo the ozone layer layerkan ozonka la yidhaahdaa prevents wuxuu ka hortagaa about 90% of harmful ultraviolet radiation. fallaadhaha cadceeddeed waxyeellada leh ayuu 90% ka hortagaa ozone layer maadadan loo yaqaano ozonka, taas oo from region soo gaadhaysa the earth's surface oogada dhulka. Solar radiation markaynu ka hadlayno solar radiation-ku when it passes through the troposphere marka ay soo dhex marayso troposphere-ku muxuu ahaa waa the lowest layer of the atmosphere waa lakabkii ugu hooseeya atmosphere-ka markay soo marayso. Part of radiation qayb ka mid ah radiation-ki may be reflection baa lagu samaynayaa back by the clouds oo dabeetana waxaa lagu celinayaa maxay daruuraha qaar inta kale soo hadhay maxaa lagu scattered in waa la firdhinayaa absorbed qayb kalena waa la nuugayaa and the remainder inta soo hadhayna ayaa reaches waxay soo gaarsiisay earth's surface oogada sare ee dhulka. oogada markay aynu ka hadlayno waxa weeye fallaadhii cadceeddu waxay soo gaarayaan the land or the water waxay ku dhacayaan dhulkii iyo badihii ama oceankii ayay ku dhacayaan. halkaas waxay inoogu dhammaaday casharkeennii juqraafiga ahaa waynoo iyo maadada xigta. exercise-ki waa weli badhaynoo harsan yihiin. halka arday waxaa inoogu dhammaaday chapter-keennii chapter 5 ayaa halkaa inoogu dhammaaday insha allahu tacaala. waxaynu raacinaynaa iminkana exercise-kii. exercise-kan waxaa la doonayaa arday waliba inuu ka soo shaqeeyo su-aasha koowaad waa maxay? define the term atmosphere. ardaygu waxaa la doonaya inuu qeexo ereyga maxay atmosphere, harena waynu soo marnay. laba, what is the importance of atmosphere? waa maxay faa'iidada uu leeyahay atmosphere-ku ama gibilka hawadu? su-aasha saddexaad waxa weeye what is the composition of the atmosphere? muxuu ka kooban yahay atmosphere-ku ama gibilka hawadu muxuu ka kooban yahay? su-aasha afraad name the main layers of atmosphere. waxaad sheegaysaa lakabyada ugu waaweyn ee atmosphere-ka ayaad sheegaysaa. su-aasha shanaad waa state any three importance of ozone layer to man. waxaad sheegaysaa saddexda ugu muhiimsan ee ozone layer-ku bani aadamka u leeyahay. su-aasha lixaad what is the ozone layer? waa maxay ozone layer? su-aasha toddobaad define these terms. ereyadana lagu yidhi qeex ama define garee. waxaad sheegaysaa ozonosphere iyo labsirate iyo tropospheric iyo thermosphere. ereyadana waa la soo qeexay mid walba definition-kiisa ayaa la doonayaa. halkaa chapter-keennii baa inoo